Hello, my dear 5th graders, I'm so glad to see you again. Сьогодні у нас з вами заняття Extensive Reading, яке я обіцяла, будемо сьогодні читати урок домашнього читання. І так, працюємо на сторінках 180, 181 та сторінці 182. Почнемо з питань. І так, ask and answer. Давайте з вами поставимо ці питання один одному і дамо на них відповідь. So, try to answer these questions as well. So, have you got any school traditions? Чи є у вас будь-які шкільні традиції? So, yes, I have. Yes? So, what do you usually decorate your classroom with? Чим ви зазвичай прикрашаєте класну кімнату? So, we usually decorate our classroom with wallpapers, with drawings, paintings, lights. So, do you usually prepare presents for your relatives, classmates? Зазвичай готуєте подарунки родичам або однокласникам? Yes, I do. Yes, I do. I usually prepare presents for my relatives and classmates. I try to make them by myself. So, what is your favorite holiday celebration? Яке у вас улюблене святкування? So, I like Easter. So, my favorite holiday celebration is Easter. So, what about you, by the way? So, what is your favorite holiday celebration? Яке у вас улюблене свято? So, tell me, right? Okay, task 2. Read the text and say how Mr. Bear congratulated Mrs. Bear on a holiday. Прочитай текст і скажи, як містер, ведмідь привітав місіс ведмедицю на свято. Отже, тема назва тексту Mrs. Bear's Valentine. Отже, робимо висновок, що ведмеді у нас святкують День Святого Валентину. It's Valentine's Day today, says Mrs. Bear one morning. Сьогодні День Святого Валентину, говорить одного ранку місіс ведмедиця. I know, says little bear. Я знаю, говорить ведмежатко. The postal worker has brought you a card. Працівник пошти приніс тобі листівку. It's got a heart on the envelope. На ній є, на конверті є серце. Envelope – це конверт. Mrs. Bear opens it at once and reads it out loud. Місіс ведмедиця відкриває його одразу і читає його голосно. Roses are red, violets are blue, honey is sweet and so are you. Це розповсюджене привітання з Днем Святого Валентину. Троянди червоні, фіалки сині, мед солодкий, такий же солодкий, як і ти. So, now I wonder who that's from, says Mrs. Bear with a smile. А зараз я не знаю і розмірковую, від кого ж вона, говорить місіс ведмедиця з посмішкою. There's a poor mark at the bottom. Внизу листівки привітання є відтиск лапи, тобто чиясь лапа писала. Just then little bear sees something outside the window. Лише потім маленький ведмедик побачив когось за вікном. Look, he says, there's a jar of honey walking up the garden path. Дивись, він говорить, банка з медом йде по доріжці в садочку. Mrs. Bear goes to the windows. Місіс Bear підходить до вікна. Somebody is carrying the biggest jar of honey she has ever seen. Хтось несе найбільшу банку меду, яку вона тільки бачила в своєму житті. It has to my Valentine in large letters on the label. На ній було написано «Моїй Валентині» великими літерами. Little bear opens the door and the jar of honey walks in. А ведмежатка відкриває двері і банка з медом заходить. Заходить до кімнати. Daddy, says little bear, it's you. Татко, говорить ведмежатко, так це ти. My Valentine, says Miss Bear, and she gives Mr. Bear a big hug. Мій Валентин, говорить місіс ведмедиця і обіймає містера ведмедя. Then Mr. Bear, Mrs. Bear, and Little Bear all sit down and have hot tea and honey for special breakfast on Valentine's Day. А потім місіс ведмедиця, містер ведмідь, маленьке ведмежатко сідають і п'ють гарячий чай і з медом у їхній спеціальний, особливий сніданок у День Святого Валентину. Ось така sweet story,
Чудова історія. Прочитаю цю історію ще раз самостійно, а ми підемо зараз працювати з післятекстовими завданнями. Їх у нас буде 1, 2, 3, 4, 5. 5 tasks. 5 завдань. So, task 3. Look through the text and say who. Подивися, переглянь текст і скажи хто. Reminds of Valentine's Day in the morning. Хто нагадує про День Святого Валентину вранці? Так, ну це, здається, була місіс Бія. Я слово Бія скопіюю. Who has brought Mrs. Bia a Valentine card? Хто приніс місіс Бія Валентинку? Давай подивимося. No, postal worker has brought you a card. It's got a heart on the envelope. Ну, мабуть, ведмежатко вже, так? Тому що поштар приніс, а ведмежатко мамі вже відкрило Валентинку, так? Little Bia. Who reads the Valentine's card out loud? Хто читає голосно цю Валентинку? Mrs. Bia, ведмедиця. So, who wrote the Valentine's card to Mrs. Bia? Хто писав цю Валентинку? Ну, мабуть, же Little Bia, да? Ведмежатко написало мамі. Little Bia. Who brought a big jar of honey? Хто приніс велику банку з медом? Ну, це вже був тато. Так. Mr. Bia. Це вже був тато-ведмідь. Okay, well done. Sentence level. So look through the text of exercise 2, pages 180-181. Треба ще раз продивитися, вам буде текст перед тим, як виконати завдання номер 4. Завдання номер 4 необхідно додати до речень необхідні прийменники. A cat has a heart on the envelope. На листівці було серце, тобто листівка мала серце на конверті. Далі, I wonder who that's from, says Mr. Bear with a smile. With. Я дивуюся, так не дивуюся, як це правильно навіть відповісти. Від кого ж це серце, говорить місіс Bear з посмішкою. Little Bear sees something outside the window. Маленький ведмедик щось бачить за вікном. There's a jar of honey walking. Тут немає ще слова honey, до речі. Of honey. Банка чого? Меду ж, правильно. А тут пропущене слово меду. Of honey. Так. So, there's a jar of honey walking up, яка наближається, так? The garden path, says Little Bear. The jar of honey, ось воно, банка меду, has to my Valentine. Надпис, так, написаний великими літерами, in large letters on the label. 3 bears sit down, 3 ведмеді сіли, and have hot tea and honey for special breakfast on Valentine's Day. На День Святого Валентину. Окей. Ось такий у нас навіть вийшов маленький переказ цієї історії. Ми повторили з вами прийменники і історію ще раз. Окей, so word level. Тепер рівень слів. Look through the text and find the words with the following sounds. Треба подивитися текст і знайти слова з відповідними звуками. Отак. Отже, A. Day. Ну, нехай ще буде слово label. За текстом у нас було, так? Далі. Morning. Door. Двері. No. Знак, так? Go, до речі, слово go. Loud. Now. One. Once було ще, до речі, слово once. Card. Hot or large, так? Large. Було слово large. Далі, 7. See.
І було слово read. І ще, так, ой, не те, сі написала. Read, прочитав, так? Read. А, і було слово read, же ж у нас ось написане. Добре, тоді слово sweet. Sweet. Hot. Hug. Обіймати, так? Have. Мати. Hot. Гарячий чай вони пили. Окей, отже, ми попрацювали тепер зі словами. Great. Task 6. Complete the following sentences with the necessary word. Доповніть дані речення правильним словом. It was, це День Святого Валентину, правильно. It was Valentine's Day. Valentine's Day. Little bear sent his mom a card. Маленьке ведмежатко відправило матусі свою листівку в конверті. Окей, Mrs. Bear saw a paw mark. Вона побачила позначку, так, у вигляді лапи внизу листівки. Mr. Bear brought a jar of jam, a jar of honey, a jar of honey. So to Mrs. Bear. Mrs. Bear gave Mr. Bear a big hug. To give a hug – це обійняти когось. A big hug. The bears had special breakfast on Valentine's Day. Breakfast. On Valentine's Day. Окей, відпрацювали і цей матеріал. Вправа 7. Тепер необхідно написати 7-8 речень про подарунки, які у вас, або які ви дарували на одне зі свят. Починайте таким чином. It was, I decided to give presents to my. Окей, отже, треба згадати, яке це було свято, і які подарунки ти кому дарував. Перейдемо до нашої віртуальної дошки. So, it was Mother's Day. Це був день мами. I decided to give presents to my mom. Я вирішила зробити подарунки to my mom and granny. And granny. Бабусі. Бабусі це ж також матуся, так? Окей. One day I went shopping and bought all necessary things. I decided to make cards for my mom and granny. Я вирішила зробити листівку для моєї матусі і бабусі. Що я далі зробила? Перемкнулася. I took a piece of paper. And і склала його and folded it in half. І склала його вдвоє, так? Потім я додала прикраси. Then I added some decorations to the card. So finally, I wrote my own short poems.
Потім я написала свої коротенькі віршики, так, на цій листівці. I found 2 beautiful envelopes and placed, і поклала, я знайшла конверти and placed my cards inside. And placed my cards inside them. Okay. So, my mom and my granny were happy. And my granny were happy. Моя матуся і бабуся були щасливі. So it was Mother's Day. I decided to give presents to my mom and granny. One day I went shopping and bought all necessary things. I decided to make cards for my mom and granny. I took a piece of paper and folded it in half. Повторю ще раз. Я взяла папір, так, і склала його навпіл. Then I added some decoration to the card. Потім я додала декорації ще, так, якісь прикраси. Finally, I wrote my own short poems. Потім я написала свої власні коротенькі віршики. I found 2 beautiful envelopes and placed my cards inside them. Я знайшла 2 красиві, прекрасні конверти і поклала туди свої листівки. My mom and my granny were happy. Моя матуся і бабуся були щасливі. Один раз треба написати my mom and granny. Okay, great. My mom and granny were happy. So, okay, that's all for today. Проєктну роботу ви розберете разом з вчителем на уроці за потреби. Ну, а я з вами прощаюся до наступного уроку. На наступному уроці ми з вами будемо починати останню тему у цьому навчальному році – School Life. Почнемо юніт 9. Ну, на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye. See you.